everyone, welcome back to our new class. The last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam का आखिरी खुतबा. Our Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Messenger of Allah, the last of the Prophet, peace be upon him and upon his family and comprehensions, was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a noble Quraysh family. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD میں مکہ سعودی عرب میں قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے. The Quraysh used to worship the idols and didn't believe in one God. قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. Our Holy Prophet رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false gods. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا نہ کریں. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے اسلام قبول کرنے کا کہا کہ وہ واحد اور ایک سچے خدا کی عبادت کریں، ان میں زیادہ عبادت کریں. Most of them refused to accept Islam. ان میں زیادہ تر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. They thought that he was against their gods and their ancestors. انہوں نے سوچا کہ وہ ان کے خداؤں اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف ہیں. They opposed the new faith so much that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a new city 320 kilometers 200 miles north of Makkah. انہوں نے اس نئے عقیدے کی اتنی زیادہ مخالفت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے ماننے والوں کو یثرب، ایک شہر جو مکہ کے شمال میں 332 کلومیٹر 200 میل تھا، کی طرف ہجرت کرنے کا کہنا پڑ گیا. But with time, as many people started accepting his messages and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. مگر وقت کے ساتھ جب بہت سے لوگوں نے ان کا پیغام قبول کرنا اور مسلمان ہونا شروع کر دیا تو قریش زیادہ حملہ آور ہو گئے اور ان کی جان لینے کے لیے درپے ہو گئے. Hence when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yathrib, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, migrated there. 8 دن کے سفر کے بعد لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے مثبت اشارے ملے تو انہوں نے وہاں بھی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اپنے ایک خاص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 1622 AD, but he didn't enter the city directly. 8 دن کے سفر کے بعد وہ 28 جون 622 کو یثرب کے مسافات میں پہنچے، مگر وہ براہ راست شہر میں داخل نہیں ہوئے. He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. وہ ایک مقام پر پہنچے جو قبا کہلاتا تھا، مرکزی شہر سے کچھ میل دور تھا. رک گئے اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی. On 2 July 622 AD, the Holy Prophet Muhammad رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم entered the city. 622 جولائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. This event is known as Hijra and marks the beginning of Islamic calendar. یہ موقع ہجرہ کہلاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتا ہے. یہی Yathrib was soon renamed Madinat al-Nabi, literally city of the Prophet, but an-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. یثرب کو جلد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام دے دیا گیا، مگر النبی کو جلد ہٹا دیا گیا اور اس کا نام مدینہ یعنی شہر ہو گیا. At the time of arrival of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of Makkah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے آمد کے وقت شہر میں 4 لوگوں کے 4 بڑے گروپس تھے. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. Additionally, there were the
people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important communication there. وہاں مسلمان تھے بشمول جو مدینہ سے تھے اور وہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی. پھر وہاں منافقین تھے یعنی کہ وہ جنہوں نے برائے نام اسلام قبول کیا تھا مگر در حقیقت وہ اس کے خلاف تھے. مزید وہاں اوس اور خزراج کے لوگ تھے جو ابھی تک ملحد تھے مگر اسلام قبول کرنے والے تھے. آخر میں وہاں یہودی تھے جو تعداد میں بہت تھے اور وہاں ایک اہم برادری تھے. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, but Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے زندگی گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشاورت کرنے کے لیے سارے گروہوں کی اہم شخصیات کو مدعو کیا. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security for the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. It mentioned that the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina gave freedom to religion and prohibited any alliance with the outside enemies. It also declared that any dispute would be referred to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for settlement. In later year, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further considered the Islamic community in Medina. وہ چاہتے تھے کہ مختلف گروپس میں ایک باضابطہ معاہدہ ہو جائے کہ مدینہ شہر کی سلامتی اور مختلف برادریوں میں ہم آہنگی ہو جائے. انہوں نے مدینے کا دستور بنایا جسے میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے. کامیابی حاصل کر لی جس سے مدینہ میں رہنے والی تمام برادریوں میں ایک قسم کی مفاہمت پیدا ہو گئی. اس میں مدینے کے مسلمانوں اور یہودیوں کے حقوق و فرائض کا ذکر تھا اور اس میں ہر کسی مذہب کی آزادی کا بھی ذکر تھا اور باہر کے دشمنوں سے کسی قسم کا اتحاد منع تھا. اس میں یہ بھی درج تھا کہ کوئی بھی حل طلب تنازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جائے گا. بعد کے سالوں میں انہوں نے عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کے تلے متحد کر دیا, سماجی اور مذہبی اصلاحات لائے اور انتظامی اقدامات کے لیے جس سے مدینہ کی اسلامی برادری کی مزید مضبوطی ہوئی. In the year 10th Hijri, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by the Holy Prophet Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana valley of Mount Arafat on the 9th Dhul Hijjah 10th Hijri 6 March 632 AD matlab after death. There were countless Muslims present with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. 10 ہجری کے بعد سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آخری حج کیا. یہ الوداعی حج مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا اور یہ موقع بھی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو حج کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اس حج کے دوران عرفات پہاڑ کے ارانا وادی میں آخری خطبہ دیا. 9 ذوالحج 10 ہجری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج پر جب انہوں نے آخری خطبہ دیا تو بے شمار مسلمان موجود تھے. Delivering his last sermon, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah and then said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore I listen what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today.
آخری خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا، اے لوگوں، میری بات توجہ سے سنو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ اس سال کے بعد میں کبھی تمہارے درمیان ہوں گا، لہٰذا جو بھی کہہ رہا ہوں آپ اسے بہت توجہ سے سنو تاکہ ان افراد کو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ Then amongst other things he gave the following message: O people, regard the life and property of every Muslim as a secret trust, as a scared trust. Return the good insured to you to their grateful owners. Hurt no one so that one may be hurt you. Beware of Satan for the safety of your religion. He has lost all the hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. پھر دوسری باتوں کے علاوہ آپ نے درج ذیل پیغامات بھی دیے: اے لوگو، ہر مسلمان کی جان اور مال کو ایک مقدس امانت سمجھو۔ جو مال تمہارے پاس رکھوایا گیا اس کے اصل مالکان کے حوالے کر دو، کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے خبردار ہو، وہ مایوس ہو چکا ہے کہ وہ تمہیں بڑی چیزوں سے گمراہ کر سکے گا، لہٰذا چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرنے سے بچتے رہو۔ اے لوگوں، یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہارے کچھ حقوق ہیں، مگر ان کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ All mankind is from Adam, and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing, and Arab has no superiority over a non-Arab. Doesn't a non-Arab have any superiority over an Arab? A white has no superiority over a black. Not does a black have any superiority over a white. Except by piety and God action, I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. تمام انسان آدم سے بنے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی نظر میں وہ ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب پر برتری نہیں، اور نہ ہی کسی غیر عرب کو کسی عرب پر۔ اسی طرح نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری اور نہ کسی کالے کو کوئی گورے پر برتری ہے، سوائے اس کی پاک بازی اور اچھے عمل کی وجہ سے۔ Every Muslim is a brother to every Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to fellow Muslim unless it was given freely and willingly. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان مل کر بھائی چارہ بناتے ہیں۔ کوئی چیز بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگی جو اس کے مسلمان بھائی کی ملکیت ہو، مگر وہ یہ کہ آزادی اور رضامندی سے کسی کو دے دی گئی ہو۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم completed his last sermon by saying, Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہ کہہ کر ختم کیا: اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ The message is conveyed in the sermon all for the times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice, and meritocracy will be guiding principle. اس خطبے میں جو پیغامات دیے گئے وہ سارے زمانے کے لیے ہیں۔ اگر مسلمان پیغامات پر عمل کرتے رہیں تو اس کا نتیجہ ایک صاف اور ستھرا منصفانہ مشاعرے کی شکل میں نکلے گا، جہاں ایمانداری، انصاف اور قابلیت کی بنیاد پر تقریری رہنا اصول ہوں گے۔ So I hope you all understand our translation very well. اگر آپ کو اس میں سے پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب آئیے ہم ایکسرسائز سے ہماری جو کچھ کنفیوژن ہے انہیں دور کرتے ہیں اور اسے سالو کرتے ہیں۔ So the text is about، یہ جو پورا سبق تھا کس کے بارے میں تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ آپشن اے، the battles of Islam. The text is about number A, the battles of Islam. Number 2, the family of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C, the migration and teachings. The text is about the battles of Islam, the family of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the migration and teachings of the Holy Prophet. اب اس میں سے آپ بتائیں کہ کون سا صحیح آپشن ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے سی۔ اچھا، which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? Which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? All of above. How did the Quraysh treat the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam?
They opposed him. When did the Holy Prophet ﷺ migrate to Medina? 622 AD. When the Holy Prophet ﷺ settled in Medina, which of the following groups of people lived in there? Muslims, pagans, hypocrites, and Jews. Where did the Holy Prophet ﷺ deliver his last? Where did the Holy Prophet ﷺ deliver his last sermon? Option B, Urana Valley. When did the Holy Prophet ﷺ perform his last Hajj? Option C, 10th year of Hijrah. Who was Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Where and when was he born? Which family did he belongs to? अभी जो हम पीछे टेक्स्ट में पढ़कर आए सब कुछ न हमारे हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अब उसके रिलेटिव हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी डिफिकल्टी ना हो, कुछ भी मुश्किल पेश ना आए, आपको याद रहे. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet of God. He was born in Makkah, Saudi Arabia in 571 AD. He belonged to a respectable family of the Quraysh. Question number 2. Why was the Yathrib remain Medina, or how did Medina get its name? Yathrib was Medina's old name. After Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migration there, Yathrib was renamed Madinatul Nabi, city of the Prophet. An-Nabi was soon dropped and its name became Medina, which means the city in Arabic. What did the Prophet ﷺ ask the Quraysh? The Quraysh used to worship the idol. The Prophet ﷺ asked them not to worship their false god. He asked them to accept Islam and worship the one and only true God. Question number 4. Why did the Prophet ﷺ ask the believer to migrate to Medina? What is Hijrah? When the opposition to Islam grew and the believers could not live safely in Makkah, the Prophet ﷺ asked them to migrate to Medina. Soon the Prophet ﷺ migrated to Medina. This event is known as Hijrah and marks the beginning of the Islamic calendar. Question number 5. Why did the Prophet ﷺ migrate to Medina? When people started converting to Islam, the Quraysh became more aggressive. They even started making attempts on Holy Prophet ﷺ's life. So he first asked the believers to migrate to Medina and soon himself migrated on receiving positive signals from there. What were the 4 broad groups of people living in Medina then, or who inhabited Medina at the time of Prophet's arrival there? Answer. Number 1. There were the Muslims, including locals and the migrants. There were the hypocrites who embraced Islam in name only but actually were against it. Then there were people from Aus and Khazraj tribes who later became Muslims. The 4th group was the Jews who formed an important community in Medina. Then, how did the Holy Prophet ﷺ maintain peace in Medina, or why did the Prophet ﷺ invite all the leading personalities of Medina? In order to maintain peace in Medina, the Prophet ﷺ invited the leading personalities of all the communities to discuss the matter. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, which developed harmony among the different communities living there. In this way, peace and security of Medina were maintained. What were the 3 main... Question number 8. What were the 3 main points of Charter of Medina? The rights and duties of the Muslims and Jews of Medina were mentioned. It gave the freedom of religion to all. It prohibited any alliance with the outside enemies. Question number 9. What 3 major steps did the Holy Prophet ﷺ take in order to strengthen the position of the Muslims in Medina? Answer. 1. Any dispute would be referred to Prophet Muhammad ﷺ for settlement. Number 2. He carried out social, religious and administration reforms. Reforms. Number 3. He unified the different Arab tribes and under Islam. Question number 10. What did Prophet Muhammad ﷺ say to the Muslims at the start of his last sermon? First, he praised and thanked God. He asked the people to be very attentive to him, as it might be his first and last Hajj. He also asked the Muslims whatever he told them to convey to others who were not present there that day. Question number 11. What did the Prophet ﷺ say about his life and purity of the people? Answer. The Prophet ﷺ said about the life and purity of people as given under regard the life and property of a person as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners.
Number 3, hurt no one so that no one may hurt you. Question number 12, what did the Prophet ﷺ say about Saturn in his sermon? The Prophet said about Saturn, beware of Saturn for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of the following him in small things. Question number 13, what did the Prophet say about the superiority of man? The Prophet said that the claims to greatness and superiority founded on wealth or blood were false. All mankind is from Adam, and Adam was created from dust. Only piety and good actions made a man superior to others. Question number 14, what did the Prophet say about the brotherhood of man? The Prophet said every Muslim is a brother to other Muslim. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly to him. Thus he bonded all the Muslims in brotherhood. What are the important teachings? Question number 15, what are the important teachings or characteristics of the last sermon? Write at least 5 teachings as described in the last sermon that we should practice in our daily life in order to strengthen society. So answer, everybody has certain rights and duties and we should take care of them. Everybody has freedom of religion. Superiority of man is not founded on blood and on wealth or blood. Life and property of a man is a sacred trust. Both men and women have rights over each other. There should not be any discrimination against women. आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. हमने इसकी तमाम एक्सरसाइजेज, एमसीक्यूज सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिए हैं. अब आइए इसको हम और मज़ीद बेहतर समझने. ये वर्ड्स, इसकी इंग्लिश मीनिंग्स और उसकी उर्दू मीनिंग से हम पढ़ते हैं. एंसेस्टर्स, फॉर फादर्स, आबा अजदाद. प्रोहिबिट, फॉरबिड, मना करना. बीवियर, बी केयरफुल, होशियार होना. माइग्रेट, गो टू लिव इन अनदर कंट्री, हिजरत करना. अप्लायंस, अलायंस, यूनियन, इत्तेहाद. superiority, being superior, बढ़तरी. principle, rule, उसूल. aggressive, attacking, जारहाना. unify, form into one, एक हो जाना. piety, strictly following the religion, दीनदार. hypocrite, one who pretends to be what he is not. मुनाफिक, consolidate, to make firm, मजबूत बनाना. legitimate, lawful, कानूनी. pagan, one who doesn't believe in any religion. मुल्हिद, astray, deviate from the right path, भटक जाना. equitable, just, मुनसफाना. harmony, people living in peace. हम-आहंगी, sermon, religious speech, खुतबा. prophet, God's messenger, पैगंबर, रसूल. belong, be a member, ताल्लुक होना. worship, pray, इबादत करना. true, right, सही. false, untrue, झूठा. oppose, disagree, मुखालफत करना. faith, belief, यकीन. event, occasion, वाक़या. found, establish, बुनियाद डालना. guide, lead, रहनुमाई करना. message, communicate, पैगाम. create, make, ताल्लुक रखना. ensure, make sure, यकीनी बनाना. constitution, laws of a country. ensure, make sure, यकीनी बनाना. constitute, laws of a country, दस्तूर आइन. pilgrimage, religious journey. hajj, sacred, holy, मुक़द्दस. constitute, form, बनाना. interest, trust to the care of, अमानत रखवाना. greatness, immensity, बड़ाई. meritocracy, people or government selected on merit. इस्तेहकाकी हुकूमत, मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब. crush, to damage by pressing heavily, कुचलना. significant, important, अहम. farewell, parting, अलविदाई. tribe, extended family, कबीला. ये टॉपिक और इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइजेज, एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस सब चीज़ें सॉल्व कर ली हैं. तो हमारे साथ इसी तरह हमारे हर वीडियो में जुड़े रहिएगा और हमारे वीडियो को और चैनल को ग्रो करवाने में हमारी हेल्प करें. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. बाय बाय.